নমস্কার বন্ধুরা, আজকে আমি আপনাদের সামনে এমন একটা সফটওয়্যার দেখাবো যেটার মাধ্যমে আপনি আপনার কম্পিউটারের কাজ করে নিতে পারবেন শুধু ভয়েস কমান্ডের মাধ্যমে। এবং সেটা কিভাবে হয় আজ আমি আপনাদের দেখাবো। তো ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল pro.d। চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিন আরও নতুন নতুন টেকনিক্যাল আপডেট পাওয়ার জন্য, আর বেল আইকনটাকে ক্লিক করে নিন সবার প্রথম আপডেট পাওয়ার জন্য। চলুন শুরু করা যাক। তো এই সফটওয়্যারটি ডাউনলোড করার জন্য প্রথমে আপনাকে গুগল ক্রোম ওপেন করে নিতে হবে এবং এতে টাইপ করুন google.com, দেন LIN লিঙ্কস, ভয়েস কমান্ড টাইপ করুন। ফার্স্ট যেই লিঙ্কটা আপনি পাবেন ওই লিঙ্কটায় ক্লিক করুন। তো এখানে এই লিঙ্কসের পেজটা খুলবে। ফার্স্ট আপনাকে একটা অ্যাকাউন্ট বানিয়ে নিতে হবে, ক্রিয়েট অ্যান অ্যাকাউন্ট। যে কোনো অ্যাকাউন্ট দিয়ে আপনার জিমেলের মাধ্যমে বানিয়ে নিতে পারবেন। যেহেতু আমার বানানো আছে, তো ফার্স্টে আমি অ্যাকাউন্টটায় লগ ইন করবো। Access granted. Welcome back. Access granted. Welcome back. তো আমার এখানে অ্যাকাউন্টটা লগ ইন হয়ে গেছে। এরপর আপনারা দেখবেন ডাউনলোড লিঙ্কস বলে এখানে একটা অপশান আছে, তো এটাই ক্লিক করবেন। দেন গো টু ডাউনলোড পেজ। তো এখানে দুটো অপশান আছে, লিঙ্কস মার্ক 2 আর লিঙ্কস মার্ক 3। লিঙ্কস মার্ক 2টাই আমরা ইনস্টল করব। লিঙ্কস মার্ক 3টা পুরোপুরি এখনো আপডেট ভার্সন আসেনি, তো আমরা ইনস্টল করব লিঙ্কস মার্ক 2। তো ওটার উপর লিঙ্কস মার্ক 2 ক্লিক করলে আপনার এখানে ইনস্টল অপশন আসবে, তো আমরা এখানে ক্লিক করব। দেখুন এখানে ডাউনলোড চালু হয়ে গেছে এবং এটাকে আমরা ইনস্টল করব এবার। তো ডাউনলোড হয়ে যাওয়ার পর আমাদের এখানে লিঙ্কস মার্ক 2 বলে দেখুন সফটওয়্যারটা ইনস্টল হয়ে গেছে। তো এটার উপরে ডাবল ক্লিক করব অ্যাপ্লিকেশনটা স্টার্টিং করার জন্য। Initial checks completed. Backing up the configuration. Initializing databases. Establishing connection to satellite number 58. Loading intro. Rendering main control center. No music files found in the specified music Jarvis directory. যে লেখাটা Loading আছে custom রাউন্ড শেপ components Tuesday. মিডিলে Loading ওর উপরে custom ক্লিক করে components. নিন। এখানে I am অ্যাপ্লিকেশনটা ওপেন online হয়ে and গেল। ready. এরপরে আপনারা দেখতে পাবেন মধ্যিখানে যে Settings. জার্ভিস Customize. লেখা আছে, এইটা Yeah, হচ্ছে morning. এই কাস্টমাইজ সেটিং থেকে আপনি আপনার তো আমি ডেটাবেস এখানে হিসাবে কাস্টমাইজ করে কমেন্ট নামটা জার্ভিস দিয়েছি। Please wait until done button is enabled. Done. Settings.
Good afternoon. Hello, Jarvis. As you wish. Jarvis, How can I assist you, sir? open the browser. Customize. Hello. I am still here. Goodbye. Do you want to execute the AI shutdown protocol? Not now. Jarvis, How may I be of assistance? stop talking. What is my name? Pro. What's your name? Jarvis. What day is it? Tuesday, What is the day? March 24th, 2020. What is the weather like? I seem to be having a bit of trouble connecting to the server. Just look out the window. What time is it? 5:38 p.m. Check the time. What's the weather tomorrow? I could not access the server. Are you sure you have the right WOEID? Okay. Hello. Yes, sir. Goodbye. Do you want to execute the AI shutdown protocol? Yes. Hello, Jarvis. Right away. তো এইভাবে আমরা নতুন নতুন কমেন্ট এতে অ্যাড করতে পারি এবং নতুন নতুন আরও অনেক কমেন্ট এক্সিকিউট করে আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় অনেক ওয়ার্কই শুধুমাত্র একটা ভয়েস কমেন্টের মাধ্যমে পূরণ হয়ে যাবে। তো আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করলাম। নতুন নতুন আরও সফটওয়্যারের ভিডিও পাওয়ার জন্য, নলেজ পাওয়ার জন্য চ্যানেলটিকে আবার বলছি সাবস্ক্রাইব করুন, পাশে বেল আইকনটিকে টিক করে দিন যাতে সবার আগে আপডেটটা আপনার কাছে আসে। তো আজকের মতো ধন্যবাদ, গুড বাই।